அன்பார்ந்த தமிழ் மக்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள். உங்களை மீண்டும் ஒரு குஜாலா இருப்பம் சில்லா கதைப்போம் எபிசோடில் சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இது போன முறை எபிசோடில் இப்படி ட்ரை பண்ணாங்க, அது எங்களுக்கு சூட் ஆகவே இல்லை. இந்த முறையும் வேணாம் நினைக்கிறேன். வேணாம், நம்ம ஃபன்னாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Alright guys, welcome back to another episode of குஜாலா இருப்பம் சில்லா கதைப்போம். ஸோ என்ன கதைக்க போகிறோம்னு தான் எனக்கு ஒரு உலகம் தெரியாது. அந்த சபேஷனே அதை ஆரம்பித்து வைப்பார் இன்றைக்கு. எனக்கும் ஆக்சுவலாக தெரியாது, சும்மா ஓகே எங்களோட பாட்காஸ்ட் பட் நீங்களும் இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்க. ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் ஆர் வாட்சிங், ஹோப்ஃபுல்லி கண்டினியூ டு வாட்சிங். 7 பேர் இப்போ 70 பேர் ஆயிருக்கிறீங்க. ஸோ அப்படியே தொடர்ந்து பாருங்க. அது வந்து 700 ஆகி 7000 ஆகணும். உங்களுக்கு தேவையான டாபிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி அனுப்புங்க. ஸோ we can continue. So in this episode we had actually this episode we talked about it before, but unfortunately technical difficulty-லால அது மிஸ் ஆயிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் அதுக்காக நீங்க சொல்லவே இல்லை. அதனால தான் இப்போ ஒரு ட்விஸ்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணுறோம். பட் இருந்தாலும் இத்தனை மாதத்துக்கு பிறகும் ஸ்டீவ் இஸ் ஸ்டில் கெட்டிங் திஸ் கொஸ்டின். ஸோ அதனால் வந்து அந்த கொஸ்டின்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அதனால் அப்படியே அந்த டாப்பிக்கில் போவோம். ஸோ வாட் வி கோனா டாக் அபவுட் டுடே இஸ் இந்த அருவாசி உலகத்தையே ஆண்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் which is social media. ஸோ முக்கால்வாசி கொஞ்சம் எங்கள்லேயும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் இருக்குன்னு சொல்லுவோம்னு பார்த்தேன். பட் அது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இட்ஸ் நாட். ஸோ சோஷியல் மீடியா விடிய எழும்புறதுலேருந்து ராத்திரி படுக்கும் வரைக்கும் பல்லு திட்டுறது எல்லாத்தையும் அப்டேட்டாக போடுறது சோஷியல் மீடியா. ஸோ சோஷியல் மீடியா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீஃபாக லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் யோர் அக்கௌண்ட். சொல்லவே சிரிப்பாக இருக்குது. அது சிரிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை. பயப்புள்ள நிறைய பெயின்ஃபுல்லுகளால் போயிட்டு வந்திருக்கிறார். பிகாஸ் ஒரு ஃபாலோவர் 2 ஃபாலோவர் இல்லை, 15,000 ஃபாலோவர்ஸ். So the reason I'm bringing it is 11.5. Okay, so that's Bible generous இருக்கிறார். But the reason I'm bringing this question back again because he did a Q&A recently. Somebody asked that question again. So ஒரு ஃபைனலா அவருக்கு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே கொண்டு போவோம் சோஷியல் மீடியாவுக்கு. So what happened? ஆன்சர் பண்ணியே நான் கழிச்சு போனேன். This question became worse than is your birthday really on Valentine's Day. அந்த கேள்வி விட இது கேவலமா வந்துட்டு. Yeah. Anyways, as you all know, I lost my Instagram account end of November. அதாவது political post கூட போட்டோடியா, and apparently I'm supporting a terrorist organization. And I have post about that organization and about the leader of that organization. So they banned me. But அந்த ஷேடோ பேனிங் வந்து எனக்கு வருஷ கணக்காக நடக்கிற ஒரு விஷயம்தான். ஸோ மே மாதத்தில், அதாவது எங்களுடைய அந்த தமிழ் ஜெனசைட் ரிமெம்பரன்ஸ் டைம், அந்த பீரியடில் எப்பயும் வந்து ஒரு பேனிங் நடக்கிறது. அதே மாதிரி எங்களுடைய மாவீர நாளுக்கு கிட்டவாகவும் இந்த பேனிங் நடக்கிறது எனக்கு. ஸோ இது நான் போடுற போஸ்ட்டை ஃப்ளாக் பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்த 3 மாதத்துக்கு வந்து நீங்கள் ஒன்றும் பிடுங்க இல்லாத எங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்மில் அப்படி சொல்லுவாங்க. அது வந்து சில நேரம் 3 மாதம் 6 மாதம் என்று சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஷேடோ பேனிங்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு பரிச்சயமான ஒரு விஷயம் தான். தொடர்ந்து வந்து அது நடக்கிற விஷயம்தான். ஆனால் என்ன இந்த முறை ஒரேடியாக வச்சு செஞ்சு விட்டாங்க. The funny part is like literally like not even a minute after I posted for தலைவர்ஸ் birthday, தலைவன் படத்தையும் போட்டு அதில் பகுதி என்னன்னா அவர்கிட்ட படமும் இல்லை. I saw that post. It's a illustration. அதில் வந்து முகம் ஒன்றும் இல்லை. பட் அந்த உருவத்தை பார்த்தா அது அந்த உருவத்தை பார்த்தோன்னா you know right away okay தலைவர் தான். But it's not directly there. So அது போட்டு ஒரு 1 minute எனக்கு வருது உடனே சடாங்கன்னு வந்துச்சு மெசேஜ். ஃபேஸ்புக்கில் முதல் வந்துச்சு we removed your post because of this reason, right? டெரரிஸ்ட் ஒரு டெரரிஸ்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு போஸ்ட், இது டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனை ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு போஸ்ட். அந்த வழியாக we removed your post. That's all they said on Facebook. So I disputed that and did all of that, and then
இப்போ இந்த பார்த்தா அதில் ஃபேஸ்புக்கில் வந்துச்சு ஓகே 3 monthsக்கு வந்து யூ கேன் ப்ரொமோட் யுவர் ஸ்டாஃப் அண்ட் whatever like only your followers can see your post like no one else can see your post otherwise you can't put ads அப்படியான அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்துச்சு மலமையாக வாரதானே ஓகேன்னு நான் அனுப்பிட்டேன். இது வந்து அடுத்த நாள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து சேம் மெசேஜ் வந்துச்சு and then right away like half an hour later I got another message saying like okay for 6 months. Wow. 3 months தான் முதல் போட்டிருந்தேன். 3 months வந்து ஒன்றுமே நான் செய்யலை. நான் போஸ்ட் பண்ணினா only like people who interact with my profile அவைகளுக்கு மட்டும் அது போய் சேரும். மற்றபடி ஒருத்தருக்குமே என்னுடைய போஸ்ட் போய் சேராது. மற்றது நான் ப்ரொமோட் பண்ணிடாத அதாவது ஒன்றும் பூஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி அப்படி ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு. And I was like, okay, what the hell? So, this is like for Thalaivar's birthday போட்ட போஸ்ட். இப்போ இந்த மாவீரர் நாளுக்கு போட்ட போஸ்ட்டுக்கு உடனே அடுத்த மெசேஜ் வந்து 3 months 6 months ஆக்கினாங்க. And then another day later you knew when I came running to your office and said like, hey bro, can you please check if you can see my profile? Because I was like, it was disabled completely. So I disputed it. Wait, and within few days I got a message saying like okay உனக்கு பண்ணாட உனக்கு எவ்வளோ நேரம் நாங்கள் வார்னிங் தந்துட்டோம், நீங்கள் அந்த வார்னிங்கை சீரியஸ் அடுக்கையில் அதனுடைய உனக்கு இனி எக்ஸ்கியூஸ் இல்லை, இனி ஒன்றுமே செய்ய முடியாது, இதுக்கு மேலே உன்னுடைய ஆக்சஸை நீ ரீகெயின் பண்ணணும்னு நினச்சியேண்டா you have to go the legal avenues and I have to go through a lawyer-ன்னு சொல்லி. ஸோ நான் பார்த்தேன் ஓகே உங்களோடையும் காய்ச்சி நான் and I said okay you know what and அக்கௌண்ட் ஏற்கனவே ஒரு சாம்பார் கொத்து ரொட்டி மாதிரி தான் இருந்தது லைக் ஸ்டீவ் கிளிஃப் அண்ட் தான் அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு பேர் ஸ்டீவ் கிளிஃப் மியூசிக். பட் அதில் ஸ்டீவ் கிளிஃப் மூஞ்சியே தெரியல. ஒரு 15-20 போஸ்ட்டுக்கு ஒருக்கா தான் என்னுடைய மூஞ்சியால தெரியும். ஸோ மேபி ஐ ஷுட் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ், மேபி திஸ் இஸ் அ சைன். பட் த ஓன்லி டெவஸ்டேட்டிங் பார்ட் ஃபார் மீ வாஸ் எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை. ஐ ரியலி டிடன்ட் கேர் அபவுட் மை செல்ஃப். பட் த திங் இஸ் அந்த அக்கௌண்ட்டை நம்பி நான் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் அதில் இருக்கிறேன். That's including myself too. Because we work so much together with the audio visual side, we both always collaborate. The past 2 years we continuously work together, more than like 30 productions. That's originals I'm talking about, like 25 originals. அதை விட வந்து covers நான் நினைக்கிறேன் அன்றைக்கு சும்மா நாங்கள் எண்ணி பார்த்தோம் அது 100s தாண்டிடுது. Right? ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதில் எஃபெக்ட் ஆனது. அண்ட் தென் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய படைப்புகளும் வந்து என்னுடைய அக்கௌண்ட்டில் தான் போஸ்ட் பண்ணி கொண்டு இருந்தேன் நான். அண்ட் தென் then also like all the artists that I mentor and stuff அவையில போஸ்ட் எல்லாம் என்னுடைய அக்கௌண்ட்டில் வந்து கொலாபரேட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து அந்த இதுகளை வந்து கையாண்டு கொண்டு இருந்தோம். ஸோ என் அக்கௌண்ட் வந்து டிசேபிள்ட் ஆனதில் வந்து all those posts were gone. So even on yours it looked really funny because it's like literally some 100 posts were vanished. Was gone, right? So the account is வெறிச்சோடி போய் கிடந்துச்சு, right? So அப்படி நிறைய பேருக்கு அது நடந்தது. And then all the content wise everything was gone. Obviously we have it on our hard drives and stuff. That's not the issue, but 11,500 followers and then all that network that I have with people. Obviously most of the people I have obviously personal contact, but there's a bunch of people that you only connect through Instagram and stuff. I mean the பேர் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா போது உங்களுக்கு இல்ல. So அப்படியான சிக்கல்கள், right? So அதெல்லாம் போனோம்னா I was okay, screw it, let's just start a fresh account. And then obviously I smartened up at some point. I researched more and I realized okay, you know what, just running my account, because I always told myself Studio 14 அந்த பேரில் இந்த ஸ்டூடியோ நடத்துகிறேன் இஸ் official business and I run my school under that name as well. So I always thought okay, I'm the face of that company. So Studio 14க்கு தனி ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சு எனக்கு தனி ஒன்று வச்சு where's the point in it? I always ran everything on the same account, just on Steve Cliff Music. So this time around I was okay, you know what, let's make the best out of it. Studio 14க்கு தனி ஒன்று ஓப்பன் பண்ணினான். அதில் இப்போ என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லா படைப்புகளும் அதில் வருது. அண்ட் ஈவன் வித் த பீப்புள் that I mentor or artists that I produce music for, when they post something obviously it's all going to go under Studio 14 now. And Steve Cliff Music, that account is now all about me. Right? But when I produce music obviously அந்த இதுகள் original songs and regular I'm going to obviously still post those things under my name because that's me, my music. But covers அதுகள் எல்லாம் வந்து அதை நீ தவித்து கொள்ளலாம் என்று தான் இப்போ 2 அக்கௌண்டா I'm running that. So Studio 14 is all about productions that coming from the production house Studio 14. Steve Cliff is just all about Steve Cliff. So இப்போ நீங்க என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டை திறந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மூஞ்சி மட்டும் தான் நல்லா தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அந்த பேரு கேட்ட மூஞ்சி தான் இனி வரும் அதில். ஸோ that's the thing, right? ஸோ இது எல்லாத்தையும் விரிவாக நான் இப்போ திருப்பி சொன்னான்னு சொல்லி சொன்னால் people who run a business, it's important that you don't mix your personal with
with business, right? So if let's say you are a florist, or you are, I don't know, some beautician, or a makeup artist, whatever you are, right? So நீங்க நிறைய பேர் இந்த மிஸ்டேக் விடுவீங்க. I've been one of that person. That's why I'm telling you, நீங்க உங்களோட அக்கௌண்ட் திறந்து போட்டு உங்களோட பர்சனல் பிக்சர்ஸையும் அதில் போடுவீங்க, உங்களோட ஒர்க்கையும் அதில் போடுவீங்க. ஸோ இட்ஸ் it won't look as professional, honestly speaking, unless you post your own pictures where you're like all dressed up, where you showcase on your own face, okay, this is my makeup work and whatever. Yeah, it's fine. But end of the day, if you're a makeup artist, you're not necessarily promoting yourself as in your face and yourself. You're promoting your work that you have done on another person, right? So that's for obviously a makeup artist or when it comes to hairstylist or something, it would change, right? But obviously there's other people like social media influencers, content creators. They do the work on themselves. They dress up, like the models that I'm talking about them. They obviously have to promote themselves. But our business and very if you are someone who bakes and who like bakes cakes and who makes cakes, and that's your business, and nadula ipo ungoda personal pictures same post panni like, hey, I'm chilling in this place, or I'm on vacation here, adelam pora doesn't make sense. You can put that on in the story and stuff, just to showcase like the little bit of your private life as well, or how is this person as a in a personal space, or how is this person in the private life, adha showcase panna neenga ungoda stories use pannalam oliya. But when it comes to your page, it should be all about business. And I think that is something I learned like the hard way, right? So but at the end of the day, on my Steve Fluff profile, personal போடுறேன்னு பெருசா நான் போடுறேன். Anyways, all about music and that's all I do anyways. I'm always in the studio, always working, either performing or whatever it is. So எல்லாம் அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தான் போடுறது. But it's all about me now. So even if I post like anything private, that's still me then, right? So basically Steve is ஒரு துறந்த புத்தகமாம். So நீங்க அடிக்கடி போய் பார்க்கறேன்டா அவர்ட்ட பேஜ்ல போய் பார்க்கலாம். So I hope like people know I was going to ask about this question again என்னாச்சு உங்க அக்கவுண்ட்க்கு. So now you now talking about that too. So because it has to do with like political issue that my account got banned, and this is a bunch of people, a lot of like activists, they went through the same issue as well. So ஆனா நாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு போராடி ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் சாதிக்கணும். அது என்னன்னு சொல்லி சொன்னால், we need to lift this ban that's there. And end of the day, இப்போ கனடாவில் பொறுத்த மட்டும் வந்து எங்களுடைய அமைப்பு, எங்களுடைய இயக்கம் வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் என்று முதல் இருந்த அந்த பேன், பட் தட் பேன் ஹேஸ் பீன் லிஃப்டட். சேம் இன் த UK ஐ பிலீவ். ஸோ சில நாடுகளை வந்து அந்த பேனை வந்து லிஃப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த நாடுகளில் வந்து ஸ்டில் எங்களுடைய போஸ்ட்டுகளை வந்து அவை பேன் பண்ணுறது doesn't make sense. And that is something we have to bring to the attention of Meta. Right, in this case when we talk about Facebook, Instagram. So Meta-க்கு வந்து இந்த இஷ்யூ வந்து நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதை நான் தனியால வந்து பண்ண முடியாது. இல்லை நீங்களும் தான் போய் அதை பண்ண முடியாது. ரைட், இல்லை நாங்கள் ஒரு 100 பேராக போய் இதை பண்ண முடியாது. It affects the entire community, the ஈழம் தமிழ் community, and we have like a huge diaspora. So இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தமிழ் மக்களும், ஈழத்தமிழ் மக்களும் சேர்ந்து இதுக்கான ஒரு விஷயத்தை வந்து நாங்கள் எங்களுக்காக அமைச்சு கொள்ளணும், இந்த பேனை வந்து லிஃப்ட் பண்ணணும். ஸோ ஆப்வியஸ்லி த ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் அ பிக் ரோல் டு பிளே இன் ஹியர். எக்ஸாக்ட்லி, ரைட். ஸோ இதால் வந்து எங்களை பாட்காஸ்ட்டை பேன் பண்ணுறாங்களோ தெரியல, ஹோப்ஃபுல்லி நாட். பட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச், apparently we have something like that, but it then doesn't again really we don't work. Then again we don't. So anyways, what I'm getting at is, if the government, there's like proof obviously for this. There was like meetings they had with the representatives of Meta and stuff. And the meetings la vanda avel obviously kaichirupinam, okay, LTT and or அமைப்பு இருந்தது, அவையோட தான் எங்களோட போராட்டம் நடந்தது. அந்த போராட்டத்தை நாங்கள் 2009 ஆண்டு வந்து நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ LTT என்ற ஒரு டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ இல்லை, ஆனால் அதை சப்போர்ட் பண்ணுற நிறைய பேர் இருக்கணும். ஸோ இந்த கீவேர்ட்ஸில் யாராவது போஸ்ட் பண்ணினா அந்த இதை வந்து பேன் பண்ணணும்னு ஒரு இது இருக்குது. Obviously there's not a person sitting in the computer be like, okay, who's posting LTTs, who was posting Talevar Prabhakaran. It's not something like that. It's all like automated, obviously. So they punch in those keywords, they punch in images. So whenever like AI recognizes those things, your stuff will be banned. எல்லாட்டிக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணி 1 minute என்னது that was super fast. So நான் வீட்டை இந்த வலிக்கடை முதல் வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு எலிவேட்டர்ல கீழே வந்த உடனே எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது. So I was like, what the heck? Right? So it doesn't even make sense. So anyway, so avel and so they beat us to it. So they already had a meeting with Meta, and
brought this to their attention. So they obviously, because it's the government coming and telling them. Yeah, exactly. So obviously that's legit for them. That's good enough for them. So they obviously put that in motion. Right, but now we have the official statements of these certain countries that I mentioned. The ban has been lifted. So why are these posts still being banned? Why are people who post about it being shadow banned? Right. So these are the questions we need to rise, and we need to make sure there's a solution to it in our favor. Right, because we are not doing anything illegal. Yeah, exactly. End of the day. But we are being treated like we are. And idanaale vandu niraya social media influencers, I had to talk with them, and I heard obviously this sentence a lot: we told you so. Oh, wow. When I called them out, when I called them out, நீங்கள் மாவீரர் நாளுக்கு ஒன்று போஸ்ட் பண்ணுறீங்களா இல்லை எல்லாருக்கே எங்களுடைய இன அழிப்பு நினைவு நாள் வரைக்கும் அதுக்கான போஸ்ட் ஒன்றும் நீங்கள் போடுறே இல்லை எல்லாருக்கே நீங்கள் சும்மா ஷேர் பண்ணுறீங்க, ஒன்றும் டேக் பண்ணி ஒன்றும் செய்கிறே இல்லை, உங்களோட ஃபாலோவர்ஸை நீங்கள் எஜுகேட் பண்ணே இல்லை என்றதை வந்து சொல்லியிருக்க அவர் இதைத்தான் முன் வச்சேன் இல்லையா. எங்களுக்கு இப்போ 100,000 ஃபாலோவர்ஸ் இருக்குல்ல, 200,000 ஃபாலோவர்ஸ் இருக்குது, நாங்கள் இல்லை 50,000 ஃபாலோவர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதை இப்படியான விஷயங்களை நான் போஸ்ட் பண்ணி எங்களை பேன் பண்ணி விட்டா, தென் we have to start all the hard work needs to be done from scratch again. Right? நாங்கள் இப்போ புது அக்கௌண்ட் வந்து நாங்கள் ஒரு போஸ்ட்டை போட்டாலும் உடனே திருப்பி அந்த 50,000 ஃபாலோவர்ஸ் எங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது இல்லை. இதெல்லாம் எனக்கு சொன்னவே. I said, you know what, இதுக்காக வந்து நாங்கள் வாய் முடிக்கொண்டு இருக்க இல்லாது இருக்கக்கூடாது. Right? We have to educate them, our people, our followers. And a lot of these influencers, engade aakal dhan, they have like vera naatakalam vanda avila follow pandrena. So they have they built a great platform for themselves where they could even educate the non-Tamil communities as well, where they can even figure out, oh, there is a country called Sri Lanka. As you probably won't believe me, there's so many people they don't even know a country like that exists. Yeah, right? True. Sri Lanka, oh, where's that? Yeah. Oh, it's that little island under India. And they were like, there's an island? Okay. So, அவ்வளோ ஒரு குட்டி நாடு அது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ சரி, சில பேருக்கு ஸ்ரீலங்கான்ற ஒரு நாடு இருக்குன்னு தெரியும், பட் அங்கே வந்து 2 இனத்தவர்கள் இருக்கணும்ன்றது வந்து தெரியாது. ரைட்? சிங்களம் கதைக்கிற ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது, தமிழ் கதைக்கிற ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது, அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த 2 கம்யூனிட்டிக்குலையும் வந்து பிரச்சனை இருக்குது. அதை கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு சிவில் வாரே அங்கே நடந்ததுன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியாது. அது தெரிஞ்ச ஆக்களுக்கு வார் முடிஞ்சிட்டு இனம் ஆஃபிஷியலி என்றதை வந்து தெரிஞ்ச ஆக்கள் இருக்கினம், they don't know our people are still being harassed, oppressed, and whatever you were tortured, abducted, all that shit is still happening. Exactly. Right? இப்போ அது சொல்லவே ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்கலா ஷிட் எல்லாம் வருது, பட் ஸோ கண்டுகொள்ளாதுங்க அதை. பட் இது உடனே உள்ளுக்கு ஒரு கோவம், ஒரு ஆதங்கம் வருது இதால. ரைட்? அண்ட் we need to fight for this. We need to do something. And the problem is we have like a very powerful community actually. ஆனால் அதுக்குள்ள இன்னும் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது எங்கள் கம்யூனிட்டிக்குள்ள. We are all like alpha. நான் இப்போ மேல் ஃபீமேல்னு சொல்ல வரேன், இல்லை, we are all alpha. That means we are like, okay, we are the leaders. Like each of us is a leader, has the quality of a leader. ஸோ அதில் என்ன நடக்குமெண்டா, ஒரு ஆள் லீட் பண்ணுறதுக்கு கீழே இன்னும் ஒருத்தர் வர்றதை விரும்ப மாட்டேன். ஒரு 100 பேர்லேருந்து ஓகே இவர் தான் இப்போ எங்களை லீட் பண்ணி இந்த அளவில் செய்ய போகிறாருன்னு சொன்னால், there will be at least 50 people, okay, ஆகலம் கேவலம் சொல்ல விரும்பல, at least 10 people from the 100, they will come and be like, why is he the leader? Why can't I be the leader? அதான் பிரச்சனை இருக்கும். The question won't be, okay, இவருக்கு இந்த குவாலிட்டி இல்லை, ஒரு லீடருக்கு தேவையான இந்த குவாலிட்டி இல்லை, அதனுடைய இவரை கான்சிடர் பண்ணாங்க, வேறு யாரையும் கான்சிடர் பண்ணுங்க, அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க யாரும். நான் ஏன் லீடராக இருக்கல, அது ஏன் இவரை போடுறீங்க, என்ன அடிப்படையில் அவரை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீங்க, என்ன நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கல. ஸோ இந்த பிரச்சனை இருக்கிறதால நாங்கள் ஒற்றுமையாக ஒரு விஷயத்தை சாதிக்கிறன்றது வந்து மேக்ஸ் இட் 10 times more difficult. இதெல்லாத்தையும் நாங்கள் சொல்லிக்கல, நாங்கள் தான் கெட்டவங்க, எங்களோட கம்யூனிட்டி பற்றி நாங்களே கூட காய்க்கிறோம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்படி ஹெய்ட் கமெண்ட்ஸும் போட போகிறீங்கன்றது எனக்கு தெரியும். பட் guess what? I don't give a shit. This is my personal opinion and I will obviously say this. And I know deep down all of you will like agree with this, but no one will speak up. Exactly. And this is what it is. But when I'm coming back to the initial point, so these people, when I called them out, they said this and I understood their point. Yeah. You put all your time, all your work, hard work into it, and then நாங்கள் ஒரு 100, 150, 200 ரீல்ஸ் போஸ்ட் போட்டு அதில் ஒன்று கிளிக் ஆகி அதில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் வியூஸ் வந்தால் தான் மலமண்டு உங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் கூடும். அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக நல்ல வியூஸ், நல்ல காமெண்ட்ஸ், அதுகளெல்லாம் உங்களுக்கு லைக்ஸ் அதுகளெல்லாம் கிடைக்கும். ரைட்? I get that. I totally get it. You needed to put hours and hours of work
to create those 100 videos. அதில் ஒன்று தான் அந்த 100th வீடியோ தான் உங்களுக்கு வைரல் ஆகி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னதை போட்டாலும் உங்களுக்கு நல்ல இது கிடைக்கிற மாதிரி வரும். But until you get to that, you need to obviously bust your ass. I get it. Yeah, exactly. Totally get it. You don't want to put that on the line. But adukkaga we can't just let everything happen to us also. Right? So when this happened to me and I reached out to those certain people that I'm also like personally like connected to, I obviously reached out to them, told them this is what happened. I had to open a new account. If you can you please share this on your story and help me out to regain my followers and stuff, right? They all did it, but I also, some of them gave me the comment, okay, we told you so. This is exactly why we didn't want to do it. Yeah. And it happened to you. See, you put all this hard work into your account and now you lost everything. You have to start from scratch. But அதே நேரம் இப்போ இந்த அக்கௌண்ட் வந்து புது அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி 3 months ஆச்சு. இப்போ 2000 ஃபாலோவர்ஸுக்கு மேலே வந்துட்டுது. This may not seem like a big number to people, but within 3 months I gained this 2000 back from the 11,500 I lost. Exactly. And I think that is a great thing. And that account I have like for many years. And I think that also slowed down my progress because I was constantly shadow banned. Yeah. Right. And had this issue. Yeah. And I think that's why my post probably didn't reach a lot of people. And I didn't understand that at that point. Right. Now when you analyze the whole situation, you kind of get it. Okay, you were shadow banned for that long. Maybe it was like a permanent situation where Because your followers, like for a certain point, you won't move, right? It would move. Yeah. Like once I reached like the 10K, it took like almost 1.5 years for it to even come to 11K. Right? And அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குயிக்காக போய் கொண்டு இருந்துச்சு. Like compared to whatever happened before, it was quicker. But இப்போ இந்த 3 மாசத்துக்கு 2000 எனக்கு வந்ததுன்னா, then imagine like then there was something wrong with my entire account. Exactly. I think there was like, okay, இந்த நாதாரி எப்படியும் வருஷத்துல 2-3 தடவை இப்படி போஸ்ட் பண்ண தான் போகுது. அதனால இவன் அக்கௌண்ட்டை நாங்கள் பெர்மனண்டாகவே பேனில் விடுவோம் இல்லை ஷேடோ பேனில் விடுவோம் அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க போல இருக்கு. So I think end of the day, this was a blessing in disguise. But I totally understand where these other content creators are coming from. They don't want to unnecessarily risk. But end of the day, even if you can do something, behind the scenes to make this work where we can lift the ban, we should come together. And I've spoken to a bunch of politicians also here. And எங்கட கம்யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் பேர் பாலிடிக்ஸ்ல இருக்கிறார்கள் இருக்கணும், who also in like good posts and stuff. ஸோ அவையோட எல்லாம் நான் காய்ச்சிருக்கிறேன் இதை பற்றி, இதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம்னு. Right? It's been 3 months. I spoke about it, but guess what? Nothing further really happened. Why? Because எனக்கு வந்து சொன்ன விஷயம் இதுதான். நவம்பர் மாதத்தில் மாவீரர் நாள் முடிஞ்ச உடனே நிறைய பேருக்கு இது நடக்குது. அந்த நேரம் எல்லாரும் கொந்தளிச்சு இதுக்கு நாங்கள் இதை செய்யணும், அந்த அர்ரா புர்ரா வெட்ரா என்று நிப்பினமா. And then when they follow up, okay, we could do this, we could do that, and they don't hear anything. So நான் இப்போ சொன்ன விஷயம் தான், அவையில் தனியாக ஒரு ஆளா இல்லாட்டிக்கு அந்த பொலிட்டிஷியன்ஸ் 3-4 பேர் சேர்ந்து இதை செய்ய முடியாது. Like everyone. They need the backing of our community. எங்களோட கம்யூனிட்டியில் இங்கே 3 லட்சம் 4 லட்சம் பேர் இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் அதில் அட்லீஸ்ட் ஒரு 1.5 லட்சம் 2 லட்சம் பேர் they have to come forward because it should affect all of them. Exactly. Yeah. But like I said, most people, they don't want to go into unnecessary issues. They're like, okay, எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, இங்கே நாங்கள் நல்லா தானே இருக்க வேண்டியதுக்குள்ள எல்லாம் தலை போடுவானுன்னுட்டு பேசாமல் இருக்கணும். ப்ளஸ் அங்கே நாட்டிலையும் வந்து இப்போ பிரச்சனை முடிஞ்சது தானே, நாங்கள் இதுகளெல்லாம் போட்டு என்ன வேற போதும், அங்கே இருக்கிற மக்களை நாங்கள் கஷ்டப்படுத்துவான்னு எல்லாருக்கும் நாங்கள் இதுக்குள்ளே இன்னும் கூட இனி விழுந்தடிச்சு அலுவல் பார்ப்பானுண்டு சொல்லுவீனம். இப்போ அங்கே இருக்கிற சில பேரும் அதை சொல்லுவீனமோ, நாங்கள் இங்கே இன்னும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறோம், இல்லை we have still these issues, நீங்கள் வெளிநாட்டில் குரல் கொடுத்து எங்களுக்கு தான் இங்கே திருப்பி அடிக்கிறாங்க இல்லையா, இல்லாட்டி நாங்கள் தான் அந்த பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணுறோம், நாட் யூன்னு சொல்லி. ஸோ அதை காரணம் வச்சும் நாங்கள் பேக் அவுட் பண்ண முடியாது. Right? So end of the day, we need to stand up for our people back home and also stand up for ourselves here. Right? We can't express ourselves. That's true. That is a problem. Freedom of speech, Western countries freedom of speech இருக்கு, அந்த ஃப்ரீடம் இருக்குது, இந்த ஃப்ரீடம் இருக்குன்னு சொல்லி அதை வந்து எங்களுக்கு இல்லாமல் தான் பண்ணுறாங்க ஒழிய. பட் அதுக்கும் நாங்கள் ஒன்றும் சொல்லாமல் பேசாமல் இருக்கிறோம். That's true. Like இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி those people who has so much followers on Instagram and stuff, they only focusing on trending stuff and things. But இந்த மாதிரி அவ்வளோ community, because a lot of Tamil people has non-Tamil speaker friends and stuff. So அவங்களுக்கே like they could educate this and say this is what's happened and stuff. Because a lot of people don't know. Even இந்த ஜெனரேஷனில் வளர்கிற தமிழ் spoken houseல வளர்ற பிள்ளைகளுக்கும் they don't know about this and stuff. என்ன சொல்லி வளர்க்குற இல்லை பிள்ளைகளை. அது வந்து சில அவையின்ற சிச்சுவேஷன்லேருந்து பார்க்க சில ஆக்கிற காரணம் வந்து விளங்கக்கூடியதாக இருக்குது. பட் யூ ஹாவ் டு
tell your kids and educate them about the pain you've gone through. They have to understand why they are privileged to be born in this country or whatever country they live in and have like a peaceful life and have all the opportunities, and they have like open doors no matter what they want to do in life. So why are you privileged like this? And me as your parent, I wasn't. They have to explain that to them. Exactly. My privilege only started after I came to this country. But why did I come to this country? Right? These are the questions the kids won't ask this question. Exactly. They're born into this country. So அவைகளுக்கு வந்து இதுதான் home. இதுதான் அவை இந்த தாய்நாடு. இது அப்படிதான் அவையில் இருப்பினம். So that's it. அப்படிதான் அவையில் வந்து வளருவினம். Right? Yeah. They end of the day, Canada is a multicultural country. But I was born and raised in Germany. So yeah, I was born there. So technically, I could say I'm a German. I'm a German with a Tamil heritage. My parents are from Ulam, and I was born, which makes me German technically. But my skin tone right away tells me a different story, which I learned the hard way so many times in my childhood in Germany. When I say the hard way, I'm not saying that, hey, I was like, hardcore discriminated or beaten up because of my thing. Because right away people think Germany and is Nazi land. Yeah, it is. But obviously the discrimination happened a lot. You get bullied for your skin tone. So when you are better than when the white kids in school, obviously they will be like, they will not be like, oh yeah, congrats, you're so good, and blah, blah. No, they'll be like, oh yeah, oh, what, you think you're better than me? This is my country, and blah, blah. The funnas, அவையில் வந்து பகுதிக்கு சொன்னாலும் சின்ன ஒரு ட்ரூத் இருக்காது இருக்குல்ல. They are hurt if someone is better than them, for example. So அப்படியான இதுகள் வந்து I faced. So கனடால இருந்து கொண்டு கனடால வந்து துவேஷம் இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், but obviously not even close to the extent we have it in the European countries. True. France இருக்கட்டும், Germany இருக்கட்டும், wherever, right? So that's what it is. So Anavadiya, it's all about how you identify. Right? So I'm not talking about I was just about to say not talking about identifying as a cat or dog or penguin, zebra or whatever penguin it is. As well. I'm talking about identity crisis as in like that we have as a first generation immigrants technically. Right? But that's another Kids thing. of first generation. That's another thing. If you talk about like you fortunate enough that your parents told you about this, I guess, and you believe, because that's what a lot of people ask me. Right? They're like, oh, why are you so involved? You were born in Germany. I was like, it doesn't matter. My parents raised me like this. Exactly, yeah. நான் வந்து ஸ்டேஜில் வந்து உண்மையாக 7 வயசுல இருந்து 18 வயசு மட்டும் 11 இயர்ஸாக நான் ஸ்டேஜில் பாடின பாட்டு வந்து இயக்க பாட்டு மட்டும்தான், தாயக பாடல்கள் மட்டும்தான். 18 இயர்ஸுக்கு பிறகுதான் சினிமா பாட்டி நான் ஸ்டேஜில் பாட தொடங்கினேன். அது மட்டும் நான் வந்து வளர்ந்த அந்த இசைக்குழு எல்லாம் வந்து எல்லாம் இயக்கம் சார்ந்த இசைக்குழு, தமிழீழம் இசைக்குழுன்னு தான் நான் அந்த இசைக்குழுக்கு பேர். நாங்கள் வந்து இயக்க பாட்டுகள் தாயக பாடல்கள் தவிர வேறொரு பாட்டுமே ஸ்டேஜில் பாடினதில்லை. We were raised like that. இப்போ புனர்வாழ்வு கழகத்துக்கான நிகழ்ச்சியில் தான் கூடுதலாக பாடுறது. Obviously it's also all fundraisers, those events, right? So I grew up with that. And obviously it was very important for my parents that I learned the language, that I know what's happening in the country, that I understand why they are in Germany, right? I could have asked, okay, there's more than 200 countries in the world. How come you ended up in Germany? Right? It's not like that an option, or they wanted to move to a different country. They were forced to move, right? To leave their home country and stuff, right? So பிள்ளைகளுக்கு வந்து இதுகளை சொல்லி வளர்க்கணும் கண்டிப்பா. They have to understand where their heritage is coming from, right? But that's the thing. If your parents told you, and then இனி வர்ற ஜெனரேஷனுக்கு we have to tell them. We have to tell and them. Then if we don't tell, even if you tell தொட்டக்குறை விட்டக்குறையில சொல்லி விட்டா அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு they won't tell. அப்படியே லைக் அழிஞ்சு போயிடும், right? இப்போ younger kids, இப்போ எங்கட ஏஜ் ஆக்கள் இந்த பிள்ளைகள் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்த்தா ஸ்ரீலங்கன் ஃபிளாக் போட்டிருப்பேன் ப்ரொஃபைல்ல. But can I go and yell at that kid? அந்த கிட்ட போய் நான் பேசலாமா? What the hell is wrong with you? Why would you put the Sri Lankan flag? And that the kid will be like, yeah, but Sri Lanka is our home. That's where my parents are from, right? So I put that flag. Why is that wrong? Why are you yelling at me? So that's when we should understand, okay, hey, those kids just don't know. And அப்போ நான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதை முடிக்கல அந்த தாட்டை. இப்போ சில பேரண்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற இடத்துக்கு இப்போ அதாவது எங்கட அம்மா அப்பாண்ட ஏஜில் இருக்கக்கூடிய ஆக்கள் இல்லை அதை விட கொஞ்சம் ஒரு இப்போ 50s இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து they are people who went through the war, like hardcore went through the war. So even like அந்த 2009 அந்த கடைசி கட்ட போரில் வந்து முள்ளிவாய்க்கால் டைமில் அந்த ஏரியாக்கள், அந்த முள்ளிவாய்க்கால் ஏரியாக்கள் இருந்து
அந்த போருக்குள்ளால சர்வைவ் பண்ணி வந்த நிறைய பேர் வெளிநாட்டில் இப்போ இருக்கிற ஆட்கள் இருக்கணும். ஸோ them not wanting to tell the kids, I understand that. Because that, like, they have to relive that trauma, right? It's all about trauma, and our community was never like, taught to deal with trauma. Yeah. We were taught to ignore the trauma, right? It was always like, you know what? Shit happens, like, just move on, right? Like, grow up. So that's the mentality we were all raised. And that's more than like our parents' generation, they were like raised like that. Yeah. You don't show pain, you don't show sorrow, just friggin' like grow up and power through. So, and then the parents, aven the pulleyal, which are like now 10 years, 15 years, 20 years older than us, அந்த ஜெனரேஷன் ஆக்கள் வந்து தங்களோட பிள்ளைகளுக்கு இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, அவைகளுக்கு இதெல்லாம், and then they have horrific stories. They've seen people, explode in front of them and be in 1,000 pieces and stuff. So they've seen their neighbors lost their legs and limbs, and they were like, அந்த சிதறி இருக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் அவையில பார்த்துருக்கணும். அப்போ அதை பார்த்து வந்த ஆக்கள் வந்து ஆப்வியஸ்லி அதை பற்றி திருப்பி கதைச்சு அவையின் பிள்ளை இஞ்ச பிறந்த பிள்ளைகளுக்கு அதை வந்து அவையில் இஞ்ச வந்த பிறகு பிறந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு இது அவைகளுக்கு இருக்காது. இட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள், பட் நீங்கள் அதை ஃபில்டர் பண்ணினாலும் you have to tell them this is what happened to us. The next generation needs to know. You have a son, he needs to know this. Exactly, obviously he is too young now, but ஒரு ஏஜ் வரைக்கும் நீங்கள் அவருக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். ஓகே, நாங்கள் அப்பா அம்மா வந்து இந்த நாட்டில் இருக்கிறதுக்கு இதுதான் காரணம். எங்கட அம்மா அப்பா அவன் நாட்டில் இருக்கலாம் இருந்தது because of the sport. They had to escape from it. They had to flee the country so they can be in safety and they can guarantee safety for their kids. That's why appa and amma are here. That's why you have a great life. From the beginning, from the moment you're born, that is something your son needs to hear and learn, right? That's the thing. Yeah, he's a Canadian. He's born here. Yeah, he's a Canadian, but your parents are not Canadians. Yeah, by paper. But I don't know. Maybe you were born in Europe too. I'm not sure, but yeah. No. I was born. You were born back home. Yeah. So that's what it is. So end of the day, he needs to know like where his family tree is starting from. Yeah, exactly. Right? Of course. So நான் அதை சொல்ல போனதான் when he grows up he could tell his kids and stuff like that, right? So அதனாலே நாங்க தொடர்ந்து சொல்ல போனோம். So இப்போ உங்களோட social media bandல ஸ்டார்ட் பண்ணி we went to the background of our root, so which is important. End of the day இவ்வளவு நடந்தபடியாதான் நான் வந்து சோஷியல் மீடியால அதை பற்றி போஸ்ட் பண்ணி நான் பேன் பண்ணப்பட்டேன் நான். So it's not like a simple matter where the ban happened. Right? So இவ்வளவு விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாம் நடந்தபடியா தான் இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்து இப்ப முடிஞ்சு இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நாங்க because it's not just to try to ban you from they try to ban the whole community that is behind, right? Exactly. And then they like மூடுற மாதிரி, right? So இப்ப எங்கட இனத்தை வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா அழிச்சு கொண்டு வந்தவங்க they still obviously doing that. இப்போ எங்களுடைய இனம் மட்டும் இல்லை, எங்கள் தமிழர்களாக எங்களை மட்டும் அவையில் அடிச்சு கொண்டு வரையில் எங்களுடைய வந்து மொழி கலாச்சாரம் எங்களுடைய ஹிஸ்டரியே அவங்க இப்போ மெல்ல மெல்ல மாற்றி அழிச்சு கொண்டு வராங்க. ஸோ அதை வந்து விளங்காமல் நாங்கள் வெளிநாட்டில் நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோம்ன்றதுக்காக நாங்கள் அப்படி விட்டு போட்டு சும்மா ஆடம்பரமாக ஆடிக்கொண்டு தெரிய முடியாது. வி லிவ் ஹியர். அதுக்கு எல்லாரும் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறோம். இப்போ இங்கே வி ஹேவ் டு என்ஜாய். அதுக்காக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லல, எல்லாத்தையும் செய்யுங்க. பட் ஆல்சோ அட் த சேம் டைம் டோன்ட் ஃபர்கெட் யுவர் ரூட்ஸ். அண்ட் அதுக்கு என்னெல்லாம் அங்கே இருக்கிற மக்கள் கஷ்டப்படாமல் இருக்கிறது அங்கே என்னெல்லாம் செய்யணுமோ அதுகளையும் நாங்கள் செய்யணும், அதுகளையும் நாங்கள் கவனிக்கணும். அதுக்கான கடமை எங்களுக்கு இருக்குது. பிகாஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே த பீப்புள் ஹூ லெஃப்ட் அவர் ஹோம்லேண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த வார், விச் ஆப்வியஸ்லி அவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் பார்ட் ஆஃப் தட் கேட்டகரி. ஸோ அவையில் வந்து என்ன காரணத்துக்காக அந்த நாட்டை விட்டு வந்தவர்கள் நாங்கள் மறக்கக்கூடாது. Exactly, yeah. So these are the things it's important. And they were privileged. என்னதான் கடனுடனே வாங்கி அவை வெளியில் வந்தாலும் இல்லை எவ்வளோ கடன் வந்து வாங்கி வெளிநாட்டுக்கு வந்து அதை அந்த கடனை அழைக்கிறதுக்கு அந்த கடனை வந்து அவை கட்டி இல்லை ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு எவ்வளோ வருஷம் கஷ்டப்பட்டு தான் அவை ஒரு நிலைமைக்கு வந்திருப்பீங்க, right? But they were privileged to leave the country. No matter what, நீங்கள் எவ்வளோ கடனாளியாக இருந்தாலும் you were still privileged to leave the country. அங்கே இருக்கிற எவ்வளோ சிரம் வந்து didn't have the chance to leave the country. அங்கே இருந்து செத்த எவ்வளோ 1000 பேர்,
1000 சொல்லக்கூடாது, 10,000 இவ்வளோ லட்சக்கணக்கில் ஆக்களை இழந்திருக்கிறோம் நாங்கள் அங்கே. அண்ட் இப்போ அங்கே சர்வைவ் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற ஆக்கள், they didn't have the chance to leave the country. So how can we just abandon them like that, right? So அந்த கடமையிலும் இருக்குது. So it's not always about political things. We have to also make sure like our people are like taken care of. That's true. அதுக்கு வந்து நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இப்போ தங்கட வேலையில் செய்து கொண்டு வரணும். அதுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச உதவிகளை, அது அவ்வளோ சின்ன உதவியாக இருந்தாலும் நாங்கள் செய்தோம்னா that is obviously ஒரு ஒரு புண்ணியமாவது கிடைக்கும் எங்களுக்கு கொஞ்சம். So you don't want to be in the foreground to fix certain things. You can obviously do a lot of things in the background, but just don't forget your roots and just don't forget our history that we went through. Right? Like one thing I always say, உங்களை எல்லாரையும் வந்து தலைவரை நீங்கள் தூக்கி வச்சு கொண்டாடுங்கோ, இல்லாட்டிக்கு இயக்கத்தை தூக்கி வச்சு கொண்டாடுங்கோ நான் சொல்லலை, இல்லை அவைகளுக்கு உங்களை சப்போர்ட்டை காட்டுங்கன்னு நான் சொல்லலை. இட்ஸ் நாட் அபவுட் தட் எனிமோர். என்ன மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான பேர் இருக்கினும் who support தலைவர், who support எங்களுடைய இயக்கம். ஸோ அந்த ஆக்கள் ஸ்டில் அதை நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ஆக்கள், அதுக்கான சப்போர்ட் கொடுக்க வேண்டிய ஆக்கள், அதை கொடுத்து கொண்டு தான் நாங்கள் இருக்க போகிறோம். அது அல்ல ஒரு மாற்றம் இல்லை. பட் நீங்கள் பொலிட்டிக்கலாக யோசிக்க தேவையில்லை, எங்களுடைய மக்களுக்காக ஏதாவது செய்யணும்னு யோசிங்கோ. தமிழர்கள் என்று நெச்சுக்கொண்டு நீங்கள் பயன்படுங்க, உங்களுடைய விஷயங்களை செய்யுங்க. ரைட்? ஸோ be at the Tamil person, that's all I'm saying. தமிழ்னா என்ன செய்யணும் பாருங்க. நீங்கள் அதுக்குள்ள இயக்கத்தை இன்வால்வ் பண்ண தேவை. You don't have to look at the political side at all. Yeah. I grew up with it, so எனக்கு அதை அபேண்டன் பண்ண முடியாது. அந்த தாட்ஸ் எனக்கு இருக்கும். அந்த இலக்கியங்கள் வந்து அதுகளை கேட்டு வளர்ந்த ஒரு ஆள் தான் நான். And my entire family, all the rest, are heavily involved with that, and we all grew up with that. So we have to believe in that. But in the madri, obviously, like I said, there's thousands of people who still support that or still believe in that. We will continue that. But now the main purpose is, as a Tamilan, what do I have to do? Enna kadame enakku irukku or Tamilana. Move on from the political side. Right? And sometimes, unfortunately, as hard as this is, we have to, for certain things, what we want to do back home, we need to have the support of the government. Right? நாங்கள் கவர்மெண்ட் எது நாங்கள் இப்போ மில்லியன் கணக்கை கொண்டு போய் நான் ஒரு யூனிவர்சிட்டி கட்டுறேன், நான் ஒரு ஸ்கூலை கட்டுறேன், அதில் வந்து இப்போ எங்கட பிள்ளைகளை நான் ஃப்ரீயாக படிப்பிக்க போகிறேன், வந்து செய்யுங்கடான்னு சொல்லி நான் போய் அங்கே அதை செய்ய முடியாது. கவர்மெண்ட்டை நான் இன்வால்வ் பண்ண, அவங்கள எதிர்க்காமல் அவங்கள சப்போர்ட்டை ஓரளவு ஏதோ அவங்கள்ட்ட சப்போர்ட்டை வச்சு தான் நான் அதை செய்யலாம். அதுக்காக நான் வந்து கவர்மெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுறாள்ன்னு சொல்ல முடியாது. பட் யூ ஹேவ் டு பி கிளியர் வித் யுவர் விஷன்ஸ், பி கிளியர், பி டிரான்ஸ்பரண்ட் அபவுட் தட். ரைட்? அதுக்காக வந்து இப்போ நாங்கள் கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி வெளியில் காட்டிக்கொண்டு அவங்களோட நின்று படங்கள் எடுத்து கூத்தடிச்சு அந்த விளையாட்டெல்லாம் செய்ய தேவையில்லை. ஸோ இப்போ நான் சொல்லிட்டேன் இந்த விஷயம். ஸோ எங்களோட மக்களுக்கு நாங்கள் ஒரு நல்ல விஷயம் செய்ய, we need the support of the government. Right? We need to work with them, unfortunately. So if we want or not. End of the day, the government is filled with the Sinhalese community, not with the Tamil community. Exactly. So we have to work with them, unfortunately. Right? But we have to. Sometimes we have to do things we don't like to make things happen that we need to make happen. Right? So that's what it is. So ஒரு ஆளை லேபிள் பண்ணிக்க, லைக் ஒரு ஆளை புட் டவுன் பண்ணுறதுக்கு முதல் we have to also research the facts. But if someone is being a dumbass and poses with war criminals, and then says, I'm trying to do something good for my people, I can only say F you. Right? No, that's true. Like idhula irundha mukkiyama, like people who's watching this or listening this, they need to see is they need to do more research. Like start asking questions to your parents or your grandparents, because they went through this. Because just because you're born here, because you're westernized and you dress like that and stuff, you shouldn't forget where you're coming from. Because like a lot of people who are from their root, they always proud about it and they talk about it, and you should do the same. Like you said, no, it's not about political anymore. It's not about supporting, regain the country back. It's about our history, our culture. Because it's not about they destroying Tamil people, like you said, they're killing the history. How back,
for example, if you take in Sri Lanka, they burned down the library where all the history was there. So we have no proof So to now prove now when they like rebuild it, rebuild the history, they can change it to their narrative. Yeah, because you don't have a digital copy or anywhere else. மங்கள விசரனாக்கி போட்டு இருக்காங்க, நாங்க அப்படி பேசாம இருக்கிறோம். Because we can't say anything, right? So unless I would not necessarily say we can't say anything. We just don't say anything. That's what I was going to come to. It's not like we can't do anything. We just have to come together. இப்போ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு பேர் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செய்யற வேலை இல்லை இது. So it's not like 2-3 politicians. என்னண்டா எங்கட ஆக்களுக்கு என்ன லைக் எங்கட ஆக்கள் மட்டும் இல்லை, உலகத்தில் எந்த கம்யூனிட்டியாக இருந்தாலும் சரி, the people don't understand their power. Yeah. That's just what it is. Right? If the government comes and puts you in your place, or they do something, they suppress you, or force you to do certain things, the people who come in front of you to enforce that, how many people are that? Exactly. What makes you think you as a community you can't fight that? We just don't know our power. That's what it is. இப்போ ஒரு 50 பேர் வந்து எங்களை வந்து அடக்கி ஏதாவது செய்யணும்னு நினைச்சா நாங்கள் ஒரு 500 பேர் இருப்போம் அதில். Why are we letting 50 people control 500 people? Because அந்த 500 people ஒரு 100 பேராவது இருப்பாங்க கால் எடுத்து கொடுத்துறதுக்கு. அது ஒன்று இருக்குது. ப்ளஸ் அந்த 500 பேரில் வந்து எல்லாரும் யோசிப்பினுமோ, இப்போ அவங்களோட அடிபட போனால் அந்த 50 பேர் வந்து அப்படியும் ஒரு 50 பேருக்காவது அடிப்பாங்க, ரைட்? What if I become one of the 50? So எனக்கு பொத்தி கொண்டு இருப்ப முடியும் இருக்கு. You know what? If you're not able to sacrifice something in that moment to achieve a greater good, are you really human? அதோட நான் நினைக்கிறேன் இதை முடிக்கலாம். என்ன in the sense of this is a topic, it's a very sensitive topic to talk about. இப்போ நீங்க என்னடா இப்போ நீங்க கேட்ட இனிஷியல் கேள்வி வந்து உங்களோட பழைய அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன நடந்தது, ஆனால் இது பார்த்தா எங்களுடைய ஃபுல் ஹிஸ்டரியை டச் பண்ணி எங்கேயோ எல்லாம் சுற்றி அடிச்சு வந்திருக்கிறோம். பட் we didn't like drift away from the actual topic. It all has to do with that. Right? There's a need to be spoken. So more we spoke about it, and it will get out there. So as much as the topic will be about social media, it's really not. It's technically Ila Tamils and social media. That's what the topic technically is. Or Ila Tamil where it stands at this time of because that's where we are. So இப்போ உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு இத பத்தி கதைங்க. If you don't know about it, ask people that know. Ask people. எங்கட previous podcastல நாங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து, whenever they tell you to do something, just don't do blindly. Just question it. Why is this? Why is that? So அதே மாதிரி நீங்க கேளுங்க, why we are in this country. Superstition மாதிரி காய்ச்சனாங்க last episode. So அதுல அதான் விஷயம், right? So by the way, we end up finding the English word for it. So but we were struggling for that word on the previous episode. Superstition, exactly. So anyways, the point is we're just following certain things blindly just because we are told. But you shouldn't. When you do something, you should know why. Right? And this is, for example, like when I work with my students, like as a vocal coach, when I tell them, okay, these are the exercises, idu or exercise saying onda, nan summa exercise solli kudukrela. I'll tell them what is the gain of doing that exercise. I want them to know that. But guess what? Nana sollaam vittalum they won't ask. The little ones do. Little ones be like, why do you want me to do this? Right? One exercise is like called lip roll. So you do like, so it's like the short version of it, but it's a full-fledged exercise for it. So little kids are going to say, oh, this is so funny to do. This is so much fun to do. But what has this to do with singing in the club? So that's good. But the older ones, once you are little, like teenagers, they will just do it. They will look at you really, what the hell is this guy asking me to do? But they just do it. They just do it. They don't ask any question. They don't ask. They're saying, so don't you want to know why you're doing this? No. There must be. நீங்க சும்மா சொல்லி தர மாட்டீங்களே. I said, exactly. சும்மா சொல்லி தர மாட்டேன். But அதுல என்ன கெயின் வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். இப்போ நான் இப்போ சும்மா எடுத்து ஓகே மிளகாத்தூள் கை ஃபுல்லாக ஒரு மிளகாத்தூள் எடுத்து தலைக்கு மேலே வச்சு ஒன்று இப்படி சுற்றி ஆடுங்கோ, அதுக்கப்புறம் வந்து கற்றுங்க, ஒன்று வாய்ஸ் நல்லா வேறு வேணா, will you just do it? பரவாயில்ல, நான் யோசிச்சது வந்து தலை குத்து நம்ம நில்லும் கொண்டு சொல்லுவீங்க அது அப்படின்னு பார்த்தா இது you went another extreme. This is like something that absolutely doesn't make sense. But most people will not question. They would actually do it. They will like, இது ஒரு கெயின் இருக்குன்னு தானே, ஓகே செய்வோம். Experience ஆனால் சொல்றேன். Question கேளுங்க. தெரியாடி கேளுங்க. There's no such thing as a dumb question. Because I mean உங்கள்ட்ட நான் இப்போ வீடியோகிராஃபி இல்லை எடிட்டிங்கை பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்டால்
உங்களோட நாலேஜுக்கு நான் கேட்குற கேள்வி உங்களுக்கு டம்மா இருக்கும். Yeah. என்ன இப்படி கேட்குறேன், பட் how would I know though? Exactly. I don't do any of that shit. Exactly. Same So goes how this do I way. know? Yeah. Right? Yeah. இல்லை நீங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து மிக்சிங்கை பற்றி ஏதாவது கேட்டாலும் இல்லை இப்போ இந்த வாய்ஸ் ட்ரைனிங்கை பற்றி ஏதாவது கேட்டிங்கன்னா அண்ட் இட்ஸ் பிகாஸ் ஐ நோ தோஸ் திங்ஸ் நீங்கள் கேட்க திஸ் அ டம் கொஸ்டின் நான் எனக்கு அது படும் அப்படி டம் கொஸ்டின் பட் ஐ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் யூ டு நோ இட் தோ. Yeah, exactly. Why would you know it? Yeah, that makes sense. You're not yeah. a singer. You don't know it. Or even if you're a bathroom singer, or you're someone who likes to sing, but who wants to now explore that a little more professionally, you wouldn't know all the insights. Right? So there is no such thing as a dumb question. Exactly, yeah. Right? But yeah, a dumb question is, for example, okay, if there's like a power line வந்து நான் இப்போ விரலை விட்டா இல்லை ஸ்க்ரூ டிரைவர்களை ஓட்டினா ஒன்றும் நடக்காதா, எனக்கு ஒன்றும் நடக்காது, ரைட்? That's a dumb question. You damn know you're going to get an electroshock and that's it. Yeah. Right? But when it comes to specific stuff like this, you wouldn't know these things. Exactly, yeah. Right? So you have to always ask the question. If someone thinks you're dumb or it's a dumb question, that's fine. அவையில் அப்படி நிற்கிறதால உங்களோட வாழ்க்கை அதில் எஃபெக்ட் ஆக போகிறது. Yeah, exactly. And if the person doesn't tell you, ask another person who would know. Someone will tell you the answer. Exactly. So always research what it is. And this is like obviously for the young viewers of this episode as well. If you felt like anything I said right now, you felt like, oh, I never heard of this. Oh, I didn't know it's like this messed up. And அப்படி பட்டுச்சுன்னா go to your parents, go to your grandparents and ask them. Oh, நீங்கள் எங்களோட நாட்டை விட்டு நீங்கள் வரைக்கல, like what's the worst thing you like experienced? Like what's the worst thing you've seen in the war? Or have you actually experienced anything of the war? Yeah. And how bad is it? And stuff like that. Ask them. Ask them. Exactly, yeah. It will be traumatic for them. But you know what? End of the day, it's good for you to know it too. You should know your culture. You should know your history. And இப்போ நிறைய பேர் வந்து கவலைப்படுறது the youngsters, which I'm really happy to see, is they actually get mad at their parents for not teaching them Tamil. Oh, right. Right? Okay. Even like people that are like in the late 20s, early 30s, there's a lot of people that can't speak Tamil properly. Yeah. அதுக்கு நாங்கள் அவையில நாங்கள் கோவிக்கிறோம், இல்லை அவையில பேசுறது. அம்மா அப்பாவையில் சொல்லிக் கொடுக்காததுக்கு என்ன செய்யறது? ஓ, கனடாவில் நாங்கள் இருக்கிறோம், எல்லாருக்கும் ஜெர்மனியில் நாங்கள் இருக்கோம், எல்லாரும் wherever you are இருக்கா, எங்கட பாஷையை பள்ளிக்கூடத்துக்கு எல்லாம் அனுப்பி படிப்பிச்சு என்னத்துக்கு என் பிள்ளைகளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம். Why being a dumbass? As a kid, they can learn 3-4 languages at the same time and they will, that's அந்த பருவத்தில் தான் நீங்கள் ஈஸியாக எல்லாம் பழகுவீங்க. Right? So don't do that. Your kids can do it. Yeah. But நாங்கள் யூரோப்ல இருந்தாங்க, because you grew up in France too. So we all speak perfectly Tamil. ஏன்னு சொல்லி சொன்னா, we were forced to speak in Tamil because our parents don't know German perfectly. They don't know French perfectly. They don't know Danish perfectly. Why? Because they had shitty jobs there. Or like regular jobs. They were not able to thrive in that country and study. Most countries didn't even let them study if you came as an immigrant or as a refugee. Actually, not even immigrant. You came as a refugee. So they obviously expect you to leave the country anytime. So why spend money on you for you to study in that country? Yeah, exactly. So 90s mattum or late 90s mattum, people were not even allowed to like study or anything. They were doing like dishwasher, like dishwasher, cook, whatever it is, right? Cleaning jobs, factory jobs. அதான் எங்கடையாக்கள் செய்யக்கூடியது. ஸோ அங்கே வந்து வேலை செய்கிறதே பாஸ் ஒழுங்கா தெரியாதாக்கள் எல்லாம் இருந்தாங்க. You just point what to do and then they just do it. அந்த ஒரு broken English மாதிரி, அது broken German, broken Danish, broken French இருக்குது. ஸோ என்ன சர்வைவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையோ அது மட்டும் தான் அவங்களுக்கு தெரியும். So they can have full-fledged That's true. That's true. Like, so we were forced to know our language. I was also in the UK as well. As compared to UK, like this France, Germany, Italy, அதுல இருந்த தமிழ் ஆட்கள் வந்து கூடுதலா தமிழ் தான் காய்ப்பினாங்க. And எல்லாரும் like young people, they know Tamil fluently. More than the UK kids and Canada stuff. kids. But a lot of European came to the UK. Those kids would talk in Tamil too. And நாங்க at least 3 பாஷை காய்ப்போம். Like UK தவிர்த்து மற்ற நாடுகள் இருக்கு. நீங்க தமிழ் காய்ப்பீங்க, பிரெஞ்சு காய்ப்பீங்க, இங்கிலீஷும் உங்களுக்கு தெரியும். நான் ஜெர்மன் காய்ப்பேன், தமிழ் காய்ப்பேன், இங்கிலீஷும் எனக்கு தெரியும். Right? So 3 languages automatically we all Europeans know. அதை விட எங்களுக்கு நல்லா அதை விட செகண்ட் லாங்குவேஜ் நாங்கள் படிக்கணும், which is technically third language for us because we already have 2 languages. So these are like other topics we can talk about. So the Canada country வந்து is not only a multiculture, எங்கட பாட்காஸ்டும் கொஞ்சம் multicultural multi topic-ஆ தான் இருக்கும். So மாறி காய்ப்போம். So I hope we didn't bore you guys because this was a very important topic that we need to talk about. So if you have any question, you can message Steve because he's more knowledge on this.
ஐ நோ சம் அவருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க பண்ணுங்க, பட் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலி அவர் கொஞ்சம் ஹேண்டில் கேட்குற பண்ணுறாரு. கேள்வியில் வந்து கொஞ்சம் படியாக கேளுங்க, என்ன திருப்பியும் பேன் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணி வச்சிடாதுங்க. அல்லது சிக்கன் கறி எப்படி செய்கிறேன்ட்டு ஸ்டீவ்கிட்ட மெசேஜ் பண்ணி கேட்காதீங்க, பிகாஸ் அதுதான் உங்கள்கிட்ட கூடுதலாக கேள்வி இல்லை என்ன ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் என்னதுன்னு கேட்டுறாங்க. So yeah, so if you have any question or any topics you want to talk about on our podcast next, and feel free to message us, inbox us, whatever social media you can We are find currently us. still a small family Yeah. In our gig chat. Yeah. But we will grow eventually. So share if you like what you are hearing, and if you like what we are talking about every week on Thursdays. Please share our videos and our podcast with your friends and family. And hope we can grow this little podcast family more and more as time progresses. Yeah. That being said, see you next week with another episode of Gujala Irupam. சில்லா கதைப்போம். Peace out! Gujala Konjam